Welcome back to our YouTube channel Abhyas Khanna. Next we start the second part of science topic cell structure and functions. First question is what is a basic unit of life? जीवन ਦੀ मूल इकाई की है? Tissue, organ, cell or system? The correct answer is cell. C option. Next, who discovered the cell? कोशिका की खोज किसने की थी? न्यूटन, रॉबर्ट हुक, डार्विन और आइंस्टाइन? Correct answer is Robert Hooke. Third question is which instrument is used to see cells? कोशिका देखने ਲਈ ਕਿਹੜਾ यंत्र ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ है? Telescope, microscope, thermometer or barometer? Correct answer is B, microscope. What is the outer covering of a cell? कोशिका ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Cytoplasm, nucleus, cell to membrane, vacuole. Correct answer is cell membrane. Which part controls cell activities? ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? Cytoplasm, nucleus, ribosome, vacuole. Correct answer is B, nucleus. Jelly-like substance in cell is कोशिका ਵਿੱਚ jelly वर्गा तरल पदार्थ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Nucleus, cytoplasm, membrane or cell wall? Correct answer is B, cytoplasm. Next, which organelle produce energy? ਕਿਹੜਾ ਅੰਗ ਊਰਜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? Ribson, mitochondria, nucleus or vacuole? Correct answer is B. Next, what is the trondis called? Mitochondria's called? Correct answer is B, powerhouse of a cell. Which of a manual makes protein? ਕਿਹੜਾ ਅੰਗ protein ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? Ribson, nucleus, vacuole, Golgi bags? Correct answer is A, ribosome. Next, which present only in plant cell? ਕਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਪੌਦੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Cell membrane, cytoplasm, cell wall or nucleus? Correct answer is C, cell wall. Next, which organelle help in the photosynthesis? Photosynthesis ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? Mitochondria, chloroplast, ribson or nucleus? Correct answer is chloroplast. Green color of plant cell is due to पौधे की कोशिका हरी क्यों होती है? Chloroplasm, cytoplasm, nucleus or water? Chlorophyll. A option. First option is chlorophyll. Which organelle stores food and water? ਕਿਹੜਾ ਅੰਗ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? Ribson, vacuole, nucleus, mitochondria? Correct answer is B. Which cell does not have nucleus? ਕਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? Plant cell, animal cell, RBS or nerve cell? Correct answer is C, RBC. Plasma membrane is plasma झिल्ली की है? First answer cell wall, cell membrane, cytoplasm, nucleus? Correct answer is cell membrane. Which known as suicide bag? Suicide bag ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੂੰ? Lysosome, ribosome, vacuole, nucleus? Correct answer is A, lysosome. Next, which organelle modify protein? ਕਿਹੜਾ ਅੰਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? Ribosome, Golgi nucleus, mitochondria? Correct answer Golgi body. Which cell is largest? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? RBC, nerve cell, egg cell or muscle cell? Correct answer is C, egg cell. Which is a smaller cell? सब तो छोटी कोशिका केड़ी है? Nerve cell, RBC, bacteria or egg cell? Correct answer is C, bacteria. Which organelle help in transport? केड़ा अंग पदार्थां दी आवाजाही करता है? Endoplasmic reticulum, nucleus, ribson or vacuole? A, ER. Next question is cell wall is made of? Cell wall किस नाल बनाई जाती है?
protein, cellulose, fat, sugar. B option is correct. Cellulose. Next question, which organelle contains DNA? DNA which की होता है? Correct answer is B, nucleus. Which organelle help in a digestion? केड़ा अंग पचाव विच मदद करता है? Lysosome, nucleus, ribosome, ER. Correct answer is lysosome. Which substance in animal cell? पशु कोशिका विच की नहीं होता? Cell membrane, nucleus, cell wall or cytoplasm. Correct answer is cell wall. What is the function of ribosome? Ribosome का काम की है? Energy, protein, storage और protection. B option is protein synthesis. Next question is cytoplasm is present in cytoplasm कित्थे रहता है? कित्थे होता है? Only plant, only animal, both or none. C option both. Animal which भी होता है, plant which भी होता है. Which organelle give shape to plant cell? पौधे की कोशिका ਨੂੰ आकार कौन दिंदा है? Nucleus, cell wall, ribosome. Correct answer is B, cell wall. Which organelle is called packaging unit? केड़ा अंग packing unit which कहते हैं? Golgi body, nucleus, ribosome, lysosome. A option Golgi body. Cell membrane क्यों जे होंदे हैं? Rigid, semi-permeable, hard or solid. B option semi-permeable. Next, functional unit of life is जीवन दी जानकारी इकाई की है? Tissue, cell, organ or system. Correct answer is B, cell. Okay जी, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸੈਲ ਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।